Good morning to all of you. Welcome to my Torts class. Friends, in the previous video, we discussed the topic of assault. Now we are coming to battery. What is this battery? Normally, please remember, law of torts emanated from the common law principles of England. There, they call the so-called use of force as battery. Show of force, assault. Use of force is battery. So people who are in Vizag, I mean coast battery, మనకి beach పక్కనే ఉంటుంది. So atla battery means serious of incidents. But anyway, here battery is nothing but use of force. If you remember this much, it is sufficient. Right? So please remember, this is actually touching or striking of another person without his consent. Please remember, intent should be there, contact should be there, harm should be there, and no consent. This is more important. Right? So please remember, it is intentional and direct application of the force. Second is, so battery includes assault. Assault may not become battery. So assault, if the force is used, it becomes battery. So battery includes assault. Please remember, here use of force is necessary. That force is also should be without any lawful justification. That means if it is a lawful justification, you can escape under so-called right of private defense. Please remember, right? So the examples we have given, very famous, pulling a chair to make a person fall down. Yesterday I have seen the film Sundarakanda. సో దాంట్లో వెంకటేష్ రాగానే కుర్చీలు ఎత్తుకోండి, ఎందుకంటే ఎవరైనా ఆయన మేకుడు అటాక్ చేశారు, కుర్చీ కింద ఆయన పెట్టుంటారని చెప్పి. అట్లా a 5 years boy, he pulled a chair of the teacher, as a result of which he fell down and it was taken as a battery. In the case of Garrott versus Dailey, Garratt versus Dailey, Dailley, 1955. సో ఈ మన మిత్రులు ఆ కాలంలో కూడా ఉన్నారు, ఇలాంటి పనులు చేశారు. Then throwing water on a man. This was Purcell versus Horan, 1838. So it is also equal to battery because of the chilled weather. ఈ మధ్య కాలంలో బకెట్ ఛాలెంజ్ కూడా వచ్చింది. ఆ బకెట్ ఛాలెంజ్ ఐస్ ముక్కలు వేసుకుంటే మనం అయిపోతాం. బట్ ఎనీవే అలాగా. I have given the example of that woman also. మంగళ గిర్నీకర్ అనే ఆవిడ, she has advanced some money to a local man. ఒంగోలుకి డబ్బులు ఇచ్చింది షిరిడీలో. వాడు తిరిగి కట్టలేదు. ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళి వాడి ఇంటి ముందు బయట హాయించింది. వెంటిస్తే వాళ్ళు బకెట్ నిండా సలడ్ నీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఆమె మీద పోసారు. ఇట్ వాజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ బ్యాటరీ బై ఒంగోల్ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్. దెన్ స్పిట్టింగ్ ఆఫ్ ఎనీ వన్స్ ఫేస్, ఇది కూడా ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బ్యాటరీ. అన్వాంటెడ్ కిస్ కెన్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ బ్యాటరీ. దిస్ ఐ టోల్డ్ యూ రిగార్డింగ్ దట్ మార్కాపూర్ బస్ స్టాండ్ ఇన్సిడెంట్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ కేస్ లాస్. నెంబర్ 1, ప్రతాప్ దాజీ వర్సెస్ సో BB&C రైల్వేస్. ఆ కాలంలో 1875 బరోడా రైల్వేలో జరిగింది. ఇది రాజా గారి సొంతకారు లైన్. రైట్. సో ప్రతాప్ దాజీ, he was traveling by the so-called train without ticket. This is main point. He was traveling without ticket. So en route, the ticket collector, as usual, he came, he checked and found this man without ticket. And therefore, naturally, he asked him to get down in the next station. But this man refused. He asked some వచ్చి నేను మొదలు దిగను అని చెప్పారు. Ultimately, when the next station came, the TC pushed him out of the train and he has to stay on the platform. So therefore, he filed a civil suit. He filed a tort case against the railways. Please remember, the court held that it was justified because the plaintiff was a trespasser to the railway. He doesn't have any ticket, so he can be driven out of the train, no problem. But here, please remember, whether it's a battery or not, if he is unlawfully knocked out and he receives some injury, very serious issue, railways, they have to pay compensation. Now coming to the second case, that is Bacha. So P. Bacha versus K.A. Alagarswmay, 1965. So here, the plaintiff, he was an under trial prisoner, and since he was not feeling well, he was taken to the local government hospital where the doctor advised him that he has to be kept inside as an inpatient for a couple of days. At that time, the police constable Alagarswmay tied his hand with a chain to the window of the hospital in a brutal way. Just like an animal, he tied him. So the plaintiff sued against this ghastly incident. Ultimately,
Please remember, the court held that he was tied like a dangerous animal to a window in the hospital during the medical term. So it can be treated as battery or use of unjustifiable force. Police should be liable for the trespass to the person. They have to pay compensation. Vicarious liability. And please remember, if the doctor, if the surgeon steals the organs, అర్థమవుతుంది మీకు, స్టీల్స్ పొట్టలో ఉన్న కిడ్నీ లాగేశాడు, సో వాట్ డస్ ఇట్ అమౌంట్? డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ క్రైమ్, బట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్యాటరీ ఆల్సో. ప్లీజ్ రిమెంబర్. బట్ కొన్ని సందర్భాల్లో వెన్ ద సర్జన్ రిమూవ్స్ ది అపెండిక్స్, కొన్ని పార్ట్లు కడుపులో పనికి రాకుండా పోతాయి, తీసేస్తాడు, మరి అప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాటరీ. సో జాగ్రత్త, ఇలాంటి కేసులు వస్తూ ఉంటాయి. రైట్, అనదర్ కేస్, హెర్రింగ్ వర్సెస్ బోయల్. హెర్రింగ్ వర్సెస్ బోయల్ 1834. So here very peculiar case. Actually, I have to tell you in the false imprisonment, we'll discuss there because already 6 minutes over. False imprisonment, that Herring case I will tell you. So with this I am concluding. Thank you very much.